काली, तू ही चंडी भवानी माँ निर्मला की जय बोलो, जय बोलो। तू ही दुर्गा, तू ही काली, तू ही चंडी भवानी माँ निर्मला की जय बोलो, जय बोलो। दुश्मन दल को गलने वाली, भक्तों की कल्याणी माँ निर्मला की जय बोलो, जय बोलो। झूम झूम नाचो रे, झूम झूम नाचो, झूम झूम नाचो रे, झूम झूम नाचो। मैया के चरणों को झूम झूम नाचो। मैया के चरणों को झूम झूम नाचो। माता, ओ माता, तेरा रूप ही नैनों को भाता। ओ माता, ओ माता, तेरा रूप ही नैनों को भाता। निर्मला माता का शुभ आगमन हमें भाग्य बनाता। हे माता, ओ माता, हम तेरा करे जगराता। ओ माता, ओ माता, हम तेरा करे जगराता। निर्मला माता का शुभ आगमन हमें भाग्य बनाता। हे माता, ओ माता। लाल चुनरिया, लाल की नयना, लाल की चरण रंगाती माँ निर्मला की जय बोलो, जय बोलो। लाल चुनरिया, लाल की नैना, लाल की चरण रंगाती माँ निर्मला की जय बोलो, जय बोलो। लाल रंग के फूलों वाली माला मैया को भाती माँ निर्मला की जय बोलो, जय बोलो। झूम झूम नाचो रे, झूम झूम नाचो, झूम झूम नाचो रे, झूम झूम नाचो। मैया के चरणों को झूम झूम नाचो। मैया के चरणों को झूम झूम नाचो। माता, ओ माता, तेरी नामों की लंबी है गाथा। ओ माता, ओ माता, तेरी नामों की लंबी है गाथा। निर्मला माता का शुभ आगमन हमें भाग्य बनाता। हे माता, ओ माता, हम तेरा करे जगराता। ओ माता, ओ माता, हम तेरा करे जगराता। निर्मला माता का शुभ आगमन हमें भाग्य बनाता। हे माता, ओ माता। कोई पूजे अष्टभुजा, कोई पूजे दशभुजा वाली माँ निर्मला की जय बोलो, जय बोलो। कोई पूजे अष्टभुजा, कोई पूजे दशभुजा वाली माँ निर्मला की जय बोलो, जय बोलो। जितनी सवारी उतनी ही भागे, कोई गया ना खाली माँ निर्मला की जय बोलो, जय बोलो। झूम झूम नाचो रे, झूम झूम नाचो, झूम झूम नाचो रे, झूम झूम नाचो। झूम झूम नाचो रे, झूम झूम नाचो। झूम झूम नाचो रे, झूम झूम नाचो। मैया के चरणों को 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 झूम झूम नाचो। माता, ओ माता, तेरा लाल तेरी सेवा में गाता।
Omaya ore chunari, I sing a pesavar, Maya ore chunari. 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 Ore chunari, Maya ore chunari. Ore chunari, Maya ore chunari. I sing a pesavar, 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 Maya ore chunari. Adi Shakti hai Mata Bhavani, Jai Durga Mahakali. Adi Shakti hai Mata Bhavani, Jai Durga Mahakali. Ade bade raksha samhari, rakshati matwali. Ade bade raksha samhari, rakshati matwali. Kar de bhakton ka udhar, Maiya ore chunari. Ade bhakto ka udhar, Maiya ore chunari. Kar de bhakton ka udhar, Maiya ore chunari. Ade bhakto ka udhar, Maiya ore chunari. I sing a pesavar, 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 Maiya ore chunari. Ore chunari, Maiya ore chunari. Ore chunari, Maiya ore chunari. I sing a pesavar, 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 Maiya ore chunari. महिषासुर सा महाबली देवों को खूब सताया. महिषासुर सा महाबली देवों को खूब सताया. छीन लिया इंद्रासन और देवों को मार भगाया. छीन लिया इंद्रासन और देवों को मार भगाया. धारी देवों ने पुकार, मैया रक्षा तुकारी. हरि देवों ने पुकार, मैया रक्षा तुकारी. हरि देवों ने पुकार, मैया रक्षा तुकारी. हरि देवों ने पुकार, मैया रक्षा तुकारी. I sing a pesavar, मैया ओढ़े चुनरी. 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 ओढ़े चुनरी, मैया ओढ़े चुनरी. ओढ़े चुनरी, मैया ओढ़े चुनरी. I sing a pesavar, 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 मैया ओढ़े चुनरी. दुर्गा का अवतार लिया जब महिषासुर संहारी. दुर्गा का अवतार लिया तब महिषासुर संहारी. दूर किया देवों का संकट लीला तेरी न्यारी. दूर किया देवों का संकट लीला तेरी न्यारी. किया देवों का उद्धार, मैया ओढ़े चुनरी. 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 జై శ్రీ మాతాజీ అండి. ఈ ఉషోదయపు సామూహిక ధ్యానానికి అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. మనమందరము మన్ని తల్లి అయి, గురువు అయి, మన ఎదురుగా ఉన్న
శ్రీ మాతాజీ గారి చిత్రపటాన్ని హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలుపుకుందాము. అమ్మ శ్రీ మాతాజీ, మా హృదయంలో కొలువై ఉండండి తల్లి. మార్గదర్శి అయి మమ్మల్ని నడిపించండి శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ, మా తప్పులను క్షమించి మా హృదయపూర్వక నమస్కారాలను స్వీకరించండి శ్రీ మాతాజీ. మనమందరము కలిసి ఇంకొక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాము. అమ్మ శ్రీ మాతాజీ, సామూహికతలకు మా చేత చక్కటి ధ్యానాన్ని చేయించండి శ్రీ మాతాజీ. చల్లటి చైతన్య తరంగాలను ప్రసాదించండి అమ్మా. నెమ్మదిగా కళ్ళు మూసుకొని మన హృదయంలో శ్రీ మాతాజీని దర్శించుకుందాము. మన చిత్తాన్ని సంపూర్ణంగా మనలోనికి తీసుకొని వచ్చుకుందాము. ఇప్పుడు నెమ్మదిగా మనందరము కలిసి మనలోని కుండలిని జాగృతి చేసుకొని బంధం తీసుకుందాము. మన రెండు చేతులు శ్రీ మాతాజీ గారి వైపుకు ఉంచి సంపూర్ణమైన భక్తి శ్రద్ధలతో 3 మహామంత్రాలు మరియు గణేష మంత్రము తీసుకుందాము. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी
ఇప్పుడు మన రెండు చేతులు భూమాత మీద పెట్టుకుని ఇలా ప్రార్థన చేసుకుందాము. శ్రీమాతాజీ, మీరు సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిభూమి దేవి తల్లి. అమ్మా, మేము భూమాత ఎడల చేస్తున్న తప్పులను క్షమించి మా సూక్ష్మ శరీరానికి సమతుల్యత స్థితిని ప్రసాదించండి శ్రీమాతాజీ. మాకు భూమాతకి సంపూర్ణమైన కనెక్షన్ని ప్రసాదించండి శ్రీమాతాజీ. శ్రీమాతాజీ, మాలో శ్రీ గణేశుని యొక్క గుణగణాలను అవేకం చేయండి శ్రీమాతాజీ. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, మా ఇడ పింగళ నాడీలు మరియు సుషుమ్న నాడీలలోను ఉన్న అన్ని రకాలైన ఇబ్బందులను భూతత్వం ద్వారా తొలగించి మాకు సమతుల్యత స్థితిని ప్రసాదించండి శ్రీమాతాజీ. ఇప్పుడు నెమ్మదిగా మన రెండు చేతులను మన హృదయం దగ్గర పెట్టుకుందాము. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మమ్మల్ని సుషుమ్న నాడిలో స్థిరపరచండి తల్లి. ఈ రోజున శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనాన్ని మొట్టమొదటిగా విందాము. ప్రవచనం తర్వాత శ్రీ మాతాజీ గారు మన చేత మెడిటేషన్ చేపిస్తారు. ఆ వీడియో పార్ట్ కూడా మనం చూద్దాము. ఇప్పుడు శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనాన్ని విందాము. The creation of God is going to get its fulfillment and is going to know its meaning. It is that great. Perhaps we do not realize it. But when we say we are Sahajogis, you have to know that
to be a Sahajogi, how much identified you should be with the truth of Sahajoga. And so many misidentifications which are hanging on to you must be got rid of. People call it a sacrifice. I do not think it is a sacrifice. If you think something is hampering your way, you try to take out that hurdle. In the same way, if you stand out from your obstructions, you will be able to understand that these obstructions are standing in your way and they are not your own. They are stopping your progress. So you should get this misidentification out of your minds completely and try to be more and more yourself and not a misidentification. This is one of the problems I think people have here. Whenever I get any complaints or anything, I understand that still the level of understanding about Sahajoga is not up to that point. It's a tremendous task. And for that, if you are the people who have to come up, and if you are the people who have to fight it, you have to understand it in its full extent and also understand where you stand for it. How much you have to do, how much you have to improve yourself, because you are the people who are going to take this Sahajoga to that position where it has to reach. Because as far as I am concerned, I have nothing to do anymore. I have done it. Now it is for you to receive, you have to imbibe into it, and you have to change the whole thing. That is your job, and that's why it is a serious matter. The second point, I always have been saying that due to ego problem, we are very much disintegrated. We are so disintegrated that the connection with the divine is never properly established. As I have said it, that this instrument, if it is divided into 5 parts, and all the 5 parts are fighting with each other, you cannot get anything done through this instrument, though it is connected to the mains. In the same way, if you still remain disintegrated, you cannot get that connection. For example, you see, people come down here, I have seen, for Sahajoga. Now they have other interests and there's other priorities, other things are there which are very important for them. All the time they are wasting their time for that. And then they will say that, Mother, we are not progressing much in Sahajoga. If you decide, as he has told you, that we have to do Sahajoga first and the other things are secondary, then only the Sahajoga can be really established into you. We'll have some Sahajogis of a very high level, I know that. And we'll have some of very mediocre level. Some would be absolutely useless and some would be absolutely thrown away. We'll have all types. That also I know. Now it is for you to decide. Where do you come? How far you are going to? If you are going to waste your time in thinking about other Sahajogis and small things and trivial things, as he has said, your disintegration is going to be increased. You are going to separate it much more because all this decision is taken through your ego. I don't like it, I don't do it, I don't see it. If you could somehow or other see your ego working, then you can get rid of it. And that is the thing one has to do, not to fight the ego. I never say fight the ego, but surrendering is the only way your ego can go. And that's why the progress in the West, as you have seen it, is much less that is in India. Now take his case, I would say a particular case of Venugopalan is really remarkable because he is a man who is holding a very big position in India. If here I see even if a person who is a say a dishwasher, he comes to Sahajoga, still his ego is so big, even our Prime Minister won't have such a big ego as he has. I mean the way he'll talk like that, I don't like it, I do this. I'm myself amazed the way people, you see, everybody has become the King of England or what. The way they talk. See, this is something one should tell people when they come here, that don't waste Mataji's energies in arguing and this and that, because everybody thinks no end of themselves here, and that is the biggest hurdle that they have. When they even come first time, you find it so difficult. I have to show all my appreciation of their ego all the time just to satisfy them so that they come around, and this is how the progress becomes less. Now in his case,
He is a person who has been to all kinds of horrible gurus, and his wife has been also to another all kinds of horrible gurus. Because of another extreme in India, we have that we must respect all the saints. But these days, the saints are fake saints. Not only fake saints, but some of them are devils. So they are not going to say we are devils. When they do not say they are devils or whatever it is, they do not come in their proper form. These simple innocent people who are seeking God, just go to them, give their heart, do everything, and then they find that they are devils. Once they discover they are devils, then they are surprised. Then they come back from there, they go to another guru, but the harm is done. But they get rid of their harm because they recognize that harm has been done, and they know what is the truth, what is to expect. I would say it is the blessing of that country that people know what to expect. You see, like, people would not like to go, those who are really of a very good quality, people will not go to a man who shows some sort of a sensationalization or some sort of a, what you call the chamatkar, is a miracle. They would not go. But they'll go to other subtler people who are very cunning, and they put up another kind of a show and just say that no, this is the way you can achieve the highest. And that's how most of the Sahajogis in India also have been, except for the village people and the district people. Most of the city people have been to some guru or some. But despite all that, they have left everything. I've told them you have to beat them with shoes, they'll do everything morning till every day he does his sadhana for 1 hour, though he is a very busy man. Here even to get up in the morning, people grudge. I mean, what can you do with such slow moving people? You see, it's absolutely very difficult. And this is what I feel that we must understand, that we have a very great responsibility in the West, because this has to happen in London, it has to happen in England to begin with. And that's why you bear a very big responsibility. You have to evaluate yourself, and you have to evaluate Sahaja Yoga again and again and again. And know that what makes you slow is your ego. Or even superego is there, no doubt. But ego is the main problem. I must tell you, ego is the main problem. But I dare not say to anyone, this is your ego, because that will just jump onto my head. But try to see your ego, how it is deviating. Because it is your own joy you are seeking. It is your own property you are seeking. It is your own that is hidden from you, for which you have been seeking for ages now. That is what I have to expose for you. What is there to argue with a person who is trying to give you the highest? It's just a waste of energy. Do not waste your energy onto these things, onto frivolous things, about finding fault. Now he has been organizing our Delhi camp. He is the one who has organized our printing of the book, and smooth, absolutely. I have not known any problems there. You just tell them that this has to happen, all right. I do not know how it works out. You have stayed in Delhi, you have seen how many people were there. Never a problem. Did you hear anybody complaining? Or anybody quarreling or fighting among themselves? Nothing of the kind. You see, this is not the sign of intelligence either, of all the time trying to find faults with each other or trying to blame yourself. Both things are wrong. Best thing is to grow in wisdom. We must grow in wisdom. We'll ourselves see that we are becoming wiser and wiser. Some of you are really very grown up, and some of you still go up and down, and some of you still very low. So all of us have to get up, and all of us have to go together. If somebody has also achieved something, it is of no use to Sahaja Yoga, as I have told you. It's a collective thing that is going to work. All of you have to work it out, and it is so sweet that you have real brothers and sisters all over the world today. When you will go there with a full heart, they are going to receive, as you have received him with full heart. But we all must come up to a point where we can face each other with full love, with openness, without any worry about anything, without any fear of anyone. But just they are your brothers and you are their brothers, and that you have to love them. That's only possible when we'll get out of our fears here
Because there is also another side to it, that ego always have a fear. Because it aggresses others, it is afraid also. Because it knows others can aggress. So this is a point we have got to think about. But that never means that you in any way despise yourself. Never. You are saints, you must know that. You are realized souls. How many there are realized souls in this world? How many there are who can raise the Kundalini? How many there are who understand what is vibration is? I am going to tell you on Guru Puja what things you have achieved and how many things you have got within you, built in now, which are working, and how your chakras are awakened through Sahaja. As he says, yes, it has happened. But what are we doing about it? It's the greatest of greatest that can happen to anyone that you know. Also you know this is the greatest happening which was prophesied long time back as the last judgment. You know that this is the way you are going to be judged. So we have to work very hard. We have to work. It is effortlessly given to you, all right, but to maintain it, to keep it up, to go higher, we have to religiously work it out with a very humble attitude, receiving more and more and more, imbibing it into your being. Let it trickle into your being, completely covering it. Let that joy, that eternal bliss come into you. I am so anxious for that. Do not make yourself a small person. Have a bigger vision. Have a bigger ideas, because now you belong to the bigger thing, the biggest of all, the primordial, the highest, to the Virata. If you realize your importance, then you'll work it out. See, if you see an Indian Sahajogi, you'll be amazed. He sleeps for only 2-3 hours or 4 hours. But he'll not give up his sadhana. If he can get a full sleep, is all right. First thing is, in 1 hour for sadhana in the morning, I have to get it out somehow. But sleep, we have been sleeping all our lives. We have to correct ourselves. We have to rise. We have to go ahead. To achieve your own. That's the main point is. See your own selfishness, I am telling. To know yourself is the greatest selfishness. If you do not know yourself, all the selfishness is useless. As we call it swartha. In Sanskrit it is said swartha. Swartha means selfishness. Swartha. If you break it, swa artha. If you know the meaning of your swa, means yourself, then it is the greatest selfishness. So this is what it is. And we are very happy that he is here. We will be going to India also next year. We are planning to come to India, and you are going to meet lots of them, may come to Delhi and Bombay. They are all waiting for you. They are all planning how to receive you. They are so happy that so many of Sahajogis from London and all over will be coming, and you know how they look after you and how they are happy and how they are joyous. And certain things definitely have gone wrong with us. We know that. We should understand them, because these are the troubles of our overthinking and over reading and over domination. But we can get rid of it very easily. It is just to detach yourself and see for yourself, addressing yourself, now Mr. How are you? If you say like that, immediately your attention will go through yourself. You will see your outer being. That is very important. The more you see yourself clearly, the better it is. You have to face yourself. And you do not want to face. You are afraid of facing yourself because you have been aggressing others, and you are afraid to aggress in a way that is towards yourself. But there won't be any aggression, because that's the perfect state where you see yourself, neither you aggress anyone nor you are aggressed by anyone. You just see yourself clearly, and that is what you have to see. Gradually you start seeing your chakras, you seeing your problems, your thing, you know that, how gradually it develops. But everybody wants a quick results. It's all right. If you want quick results, all right. Are you like that? If you are like that, you will get a quick result. If you are not, then be patient with yourself.
Not with me, but with yourself. I'm saying you have to be patient because there's a problem with you. So you have to be patient with yourself and not with anybody else. That's the main point. If you are patient with yourself, this is a long promised thing which you are going to get. But you must learn to be patient with yourself and not to be angry with yourself, not to debase yourself, or not to aggress yourself onto others. It's a very simple thing. It's the simplest thing to do. But because of our complex life and our complicated thinking, we have become quite twined up into things. It can easily be get out. You can just slip out of it without any difficulty. I know that. You can do it. So forget about all these things. Like my father, my sister, my brother, all these problems will be burnt in no time as soon as your light runs straight. Everything will burn away. Nothing will be left but your light and others who will come to you for enlightenment. I know that we are going to have a big day for a Guru Puja. Before that, I would request you to prepare yourself. I may do something great, but I must have a proper recipient. So that you must prepare yourself. Think about it. Are you loving others? Are you in love? Are you in love with everyone? Just to think that you love everyone is so great. I mean, you ask me. Everybody says, Mother, you look so young. How do you look it? Because I always think of how much I have to love. It's just so much love I have to give to others. Just think how great it is to love others. You know how people treat me sometimes, doesn't it? I still love. I enjoy playing with it. In the same way, you should love. And love is the thing that is going to unfold beautifully like a lotus, you see, opens out its petals and the beautiful fragrance starts flowing. In the same way, your heart will open out and the fragrance of love will spread throughout the world. It will ring into people. I know it can happen. The sooner, the better. And the choice is your own, which you have to make a choice. So I'm very happy because such a beautiful song to hear. And just before Christmas, which is a very big thing for me, you know that. And in the same way, we are having another Christmas now. Christmas to celebrate a new Christ born within us. Let us prepare for his coming. And how you prepare is not by running away from yourself, not by getting into frivolous things, but by working it out beautifully, cleansing. Cleansing has to be done if the self has to be established in the temple of this being. May God bless you all. మనమందరము ఒక 2 నిమిషాల పాటు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో కూర్చుందామండి.
జై శ్రీ మాతాజీ అండి. ఈ రోజున శ్రీ మాతాజీ గారు ప్రవచనాన్ని ఎంతో కరుణతో, ప్రేమతో మనము బాగుపడాలని, మనము సహజయోగాలు ఎదగాలని చాలా ప్రేమగా చెప్పారండి. 1909 లండన్లో నవంబర్ మాసంలో ఇచ్చిన ప్రవచనం అండి. ఎలా మనము మెడిటేషన్లో ఎలా వెళ్ళాలి అని, అహంకారమును అధిగమించి నిన్ను నీవు తెలుసుకోవడం ఎలా అని చెప్పని ప్రవచనం. ఈ ప్రవచనంలో శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్పినది క్లుప్తంగా తెలుగులో. సహజ యోగం యొక్క సత్యంతో మనం ఎంతవరకు ఐక్యమైనది మనం తెలుసుకోవాలి. మమ్మల్ని పట్టుకొని వేలాడుతున్న ఎన్నో మూఢనమ్మకాలని మీరు వదిలించుకోవాలి. ప్రజలు దాన్ని త్యాగం అంటారు, కానీ నేను అది ఒక త్యాగమని భావించను. మీరు వెళ్ళే దారిలో ఏదో అడ్డుగా ఉందని మీరు అనుకుంటే ఆ అడ్డంకిని తొలగించుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు. అదే విధంగా మీకు ఎదురయ్యే అడ్డంకుల నుంచి దూరంగా ఉండి గమనిస్తే మీవి కానటువంటి ఈ అడ్డంకులు మీ మార్గమునకు అవరోధంగా నిలిచి మీ యొక్క అభివృద్ధిని ఆటంకపరుస్తున్నట్లుగా మీరు అర్థం చేసుకుంటారు. నా దగ్గరకు ఫిర్యాదు లాంటివి ఏవైనా వచ్చినప్పుడు సహజ యోగం గురించిన అవగాహన కావలసిన స్థాయి కన్నా ఇంకా తక్కువగా ఉందని నేను అర్థం చేసుకున్నాను. అది ఒక మహత్తరమైన కార్యం. దాని కొరకు మీరు సన్నద్ధులవ్వాలి. ఒక గొప్ప కార్యాన్ని మీరు సాధించదలిస్తే దాని గురించి పూర్తిగా మీరు తెలుసుకోవాలి. అంతేకాక దాని కొరకు మీ యొక్క స్థాయి ఎక్కడ ఉందో కూడా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. మిమ్మల్ని మీరెంతగానో అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. ఆ విషయము మీరు తెలుసుకోవాలి. నాకు సంబంధించినంత వరకు నేనిక మీదట చేసేది ఏమీ ఉండదు. నా పని నేను చేశాను. ఇప్పుడిక మీరు దాన్ని అందుకోవాలి. మీరు దాన్ని సంపూర్ణంగా ఇమర్చుకొని మొత్తం పరిస్థితిని మార్చివేయాలి. అది మీరు చేయవలసిన కార్యం. ఇక రెండవ విషయం, అహంకారము మూలంగా మనమందరము చిన్నాభిన్నమై ఉన్నామని మీకు నేను ఎప్పుడూ చెబుతూనే ఉన్నాను. మనం ఎంత చిన్నాభిన్నంగా ఉన్నామంటే భగవంతునితో అనుసంధానం ఎప్పుడూ సరిగ్గా ఏర్పడలేదు. నేను మాట్లాడే ఈ మైక్రోఫోన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా నేను మాట్లాడే ఈ మైక్రోఫోన్ ఒక 5 భాగాలుగా విడిపోయి అవన్నీ ఒకదానితో మరొకటి పోరు సల్పుతూ ఉంటే ఈ మైకు విద్యుత్ శక్తితో అనుసంధానింపబడిన అది నిష్ప్రయోజనం అవుతుంది. అదేవిధంగా మీలో సమగ్రత లోపిస్తే మీకు అనుసంధానం సంభవించదు. ఉదాహరణకు సహజ యోగం కొరకు ప్రజలు ఇక్కడికి వస్తున్నారు, కానీ వారికి ఇతర విషయముల గురించిన శ్రద్ధ, ఆవశ్యకతలు, వివరాలు చాలా ముఖ్యం. అందుకోసం వారు ఎల్లప్పుడూ తమ విలువైన కాలాన్ని వ్యర్థపరుస్తూ చివరకు నా వద్దకు వచ్చి, శ్రీమాతాజీ, సహజయోగంలో మేము ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందలేకపోతున్నాము అని అంటారు. ఇంతకు ముందు మీకు చెప్పినట్లుగా మనకు అత్యంత ప్రధానమైనది సహజయోగం. మిగతా విషయాలు ఆ తర్వాత అని భావించినప్పుడు మాత్రమే సహజయోగము వాస్తవంగా మీలో స్థిరపడుతుంది. ఉన్నత స్థాయిలో ఉండే సహజయోగులు మనలో ఉన్నారు. ఆ విషయం నాకు తెలుసు. అలాగే కొంతమంది సాధారణ సహజయోగులు ఉన్నారు. ఇక కొంతమంది ఉత్తి పనికిమాలిన వారిగా ఉన్నారు. మరికొంతమంది సహజయోగం నుండి బయటకు పంపబడే వారిగాను ఉన్నారు. మనకు అన్ని రకాల సహజయోగులు ఉన్నారు. అదంతా కూడా నాకు తెలుసు. కానీ మనకు కావలసినది మీరెక్కడి నుంచి వచ్చారు అనేది మనకు ముఖ్యము. మీరెంతవరకు వెళ్ళదలిచారు అనేది చాలా ముఖ్యము. ఇతర సహజయోగుల గురించి, చిన్న చిన్న అల్ప విషయాల గురించి ఆలోచిస్తూ మీ కాలాన్ని
వ్యర్థపరుచుకుంటూ ఉంటే మీలోని అనైక్యత ఇంకా వృద్ధి చెందుతుంది. మీ అహంకారము పనిచేయటాన్ని మీరు ఏదో విధంగా గమనించగలిగితే అప్పుడు దాని నుండి మీరు బయటపడగలుగుతారు. ఒక్కరూ అదే దిశలో వ్యవహరించాలి. అంతేకాని అహంకారంతో పోరాటం చెయ్యకూడదు. నేనెప్పుడూ మీకు అహంకారంతో పోరాడమని చెప్పలేదు, కానీ దాన్ని నాకు సమర్పించుకోవాలని చెప్పాను. మీరు మీ అహంకారం నుండి బయటపడే ఏకైక మార్గము అది ఒక్కటే. ఇండియాలో ఉన్న అతిపెద్ద కష్టం ఏమిటంటే కనపడ్డ సాధు సన్యాసులకు ప్రజలు మొక్కుతారు. జుట్టు గడ్డం పెంచి కాషాయ వస్త్రాలు ధరించిన ప్రతి వ్యక్తి ముందు సాగిలపడతారు. కానీ ఈ రకమైన వారందరూ దొంగ గురువులు. అంతేకాదు, వారు భూతాలు కూడా. కానీ వారు తాము భూతాలమని ఒప్పుకోరు. వారు భూతాలంటూ అంగీకరించినప్పుడు వారి యొక్క వాస్తవ వేషధారణతో వారు ఉండరు. అమాయకమైన ప్రజలు భగవద్వేషణలో ఉంటూ అటువంటి నకిలీ గురువుల దగ్గరకు వెళ్ళి తమ హృదయములను అర్పించుకొని వారికి సకలోపచారాలు చేసి ఆఖరికి వారు భూతాలని తెలుసుకుంటారు. ఒకసారి అలాగ తెలుసుకున్న తర్వాత చాలా ఆశ్చర్యపోతారు. అప్పుడు ఆ గురువు నుంచి విడిచి మరొక గురువును ఆశ్రయిస్తారు. కానీ హాని అప్పటికే జరుగుతుంది. అయినా వారు ఆ హాని నుండి ఎలాగో బయటపడతారు. ఎందుకంటే తమకు హాని జరిగిందని తెలుసుకుంటారు కాబట్టి. సత్యం ఏమిటంటే సత్యం అంటే ఏమిటో, అసలు ఏమి ఆశించాలో భారతీయులకి చాలా బాగా తెలుసు. అటువంటి వారందరికీ నేను చెప్పే నివారణోపాయము ఒక్కటే. ఒక మంచి సహజయోగి ఎన్ని పనులున్నప్పటికీ ప్రతిరోజు ఉదయము 1 గంట కాలము సహజయోగ సాధన ధ్యానంలో ఉంటాడు. మీరు మిమ్మల్ని సహజయోగ విషయంలో అనేక మార్లు అంచనా వేసుకోవాలి. మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు, ఏ స్థితిలో ఉన్నారు అనేది పదే పదే అంచనా వేసుకోవాలి. అహంకారము లేక ప్రతిహంకారములలో ఏది మీ యొక్క అభివృద్ధిని కుంటిపరుస్తుందో తెలుసుకోవాలి. అహంకారము పెద్ద సమస్యగా ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను, కానీ నేనెవరితోనూ అహంకారం మీ యొక్క ప్రధాన సమస్య అని చెప్పడానికి సాహసించను. కారణము అది వెంటనే ఎగిరి వచ్చి నా తలపై కూర్చొని ప్రయత్నం చేస్తుంది. మీ అహంకారము ఏ విధంగా మారుతున్నదో మీరు గమనించండి. ఎల్లప్పుడూ ఒకరి తప్పులను మరొకరు ఎంచడం కానీ లేక మిమ్మల్ని మీరు నిందించుకోవడం కానీ మీ యొక్క తెలివితేటలకు నిదర్శనం కాదు. రెండూ కూడా తప్పే. మేలైన పద్ధతి ఏమిటంటే వివేకంతో వృద్ధి చెందడం, క్రమక్రమంగా జ్ఞానవంతులవడాన్ని మనము గమనించటం. మీలో కొంతమంది బాగా అభివృద్ధి చెందారు, కొందరు పైకి కిందికి వెళ్తున్నారు, ఇంకా కొంతమంది చాలా నెమ్మదిగా అభివృద్ధి చెందుతున్నారు. కానీ మనమంతా కలిసి వెళ్ళాలి. ఎవరో ఒక్కరు ఏదో సాధించినంత మాత్రాన సహజయోగమునకు అట్టే ప్రయోజనము లేదు. నేను మీకు చెప్పినట్టుగా సామూహికంగానే అది పనిచేస్తుంది. మీరంతా దానిని సాధించాలి. ఈ రోజున ప్రపంచమంతటా మీకు నిజమైన సోదరీమణులు ఉండటం చాలా మధురమైన విషయం. సంపూర్ణమైన హృదయంతో మీరు వారి దగ్గరికి వెళ్ళినట్లయితే మీరు వారిని స్వాగతించినట్లుగా వారు కూడా మిమ్మల్ని స్వాగతిస్తారు. మనమంతా కూడా ఒకరి ఎడల మరొకరు సంపూర్ణమైన ప్రేమను వ్యక్తపరుస్తూ నిండు హృదయంతో దేనిని గూర్చి ఆందోళన పడకుండా, ఎవరి గురించి భయపడకుండా కేవలం వారిని మన సోదరీమణులుగా భావించి ప్రేమించాలనే స్థాయికి మనమంతా తప్పక చేరాలి. మనకున్న భయాల నుంచి మనము బయటపడినప్పుడు మాత్రమే అది సాధ్యపడుతుంది. కారణం దానికి మరొక ప్రక్క అయిన అహంకారములకు ఎప్పుడూ భయాలు ఉంటాయి.
అది ఇతరుల మీద దౌర్జన్యం చేస్తుంది కాబట్టి ఇతరులు కూడా తమ మీద దౌర్జన్యం చేయగలరని తెలుసు. కాబట్టి దీని వల్ల ఏ విధంగానూ ప్రయోజనం ఉండదనే విషయాన్ని మనము తప్పక గమనించాలి. మిమ్మల్ని మీరెప్పుడు కించపరచుకోకండి. మీరంతా పుణ్యపురుషులు. ఆ విషయం మీరు తెలుసుకోవాలి. ఈ ప్రపంచంలో మీరు ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందినవారు. కుండలిని ఉద్దానపరిచే వారెంతమంది ఉన్నారు? చైతన్య తరంగములంటే అర్థం చేసుకునే వారెంతమంది ఉన్నారు? మీరే ఆలోచన చేయండి. మనం పొందే దానిని ఎక్కువ వినయ విధేయలతో క్రమంగా ఇంకా ఇంకా గ్రహించాలి. అది మీ మెదడునంతను పూర్తిగా కప్పివేయనివ్వండి. మీలోనికి ఆ శాశ్వత ఆనందమును రానివ్వండి. మిమ్మల్ని మీరు తక్కువ చేసుకోకండి. విశాలమైన ముందు చూపుతో ఉండండి. ఉన్నతమైన ఆశయములతో ఉండండి. మీరు చేయవలసిన మొదటి కార్యము ఉదయాన్నే 1 గంట సహజయోగ సాధన. అదేదో విధంగా అవుతుందనుకోండి. మరి నిద్ర మాట ఏమిటంటారు? మన జీవితం అంతా నిద్రపోతూనే ఉన్నాము. మిమ్మల్ని మీరు సర్దిద్దుకోవాలి. మీరు నడుము కట్టి లేవాలి. మీ ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని పొందటానికి మీరు ముందుకు సాగాలి. అది విషయం. మీరు మీ చక్రములను గమనించటం, మీ సమస్యలను తెలుసుకోవటం మొదలు పెడతారు. అవి క్రమక్రమంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నట్లుగా తెలుసుకుంటారు. కానీ అందరూ ఫలితములు తొందరగా రావాలని కోరుకుంటారు. మీరు ఆ విధంగా కోరడం సబబైనదే. కానీ మీరు ఆ విధంగా ఉన్నారా? మీరు ఆ విధంగా ఉన్నట్లయితే మీకు శీఘ్రగతిని ఫలితాలు లభిస్తాయి. కానీ మీరు ఆ విధంగా లేనట్లయితే మీతో మీరు ఓర్మితో ఉండండి. నాతో కాదు, మీ పట్ల మీరు ఓర్పును ప్రదర్శించండి. మీ పట్ల మీరు ఓర్మితో ఉండడం నేర్చుకోవాలి. అంతేకాని మీ మీద మీరు కోపం ప్రదర్శించుకోకూడదు. మిమ్మల్ని మీరు కించపరచుకోకూడదు. ఇతరుల మీద దౌర్జన్యం ప్రదర్శించకూడదు. అది మీరు చేయగల అత్యంత సులభమైన విషయం. మీరు ఇతరులను ప్రేమిస్తున్నారా? వారందరి ఎడల ప్రేమ కలిగి ఉన్నారా? మీరు అందరినీ ప్రేమిస్తున్నానని అనుకోవటమే ఒక గొప్ప ఆలోచన. ప్రేమ అనేది ఒక కలువ పువ్వులాగా అందంగా విచ్చుకునే విషయం. దాని యొక్క రేకులు విడవడుతుంటే దాని నుంచి సుగంధ పరిమళాలు వ్యాపించడం మొదలవుతాయి. అదే విధంగా మీ యొక్క హృదయము తెరుచుకొని ప్రేమ యొక్క పరిమళం ప్రపంచమంతటా వ్యాపిస్తుంది. అది మీలో మారుమ్రోగుతుంది. అలాగా జరుగుతుందని నాకు తెలుసు. అది ఎంత త్వరగా సంభవిస్తే అంత మంచిది. దాన్ని ఆచరించటం మీ ఇష్టం మీద ఆధారపడి ఉంది. ఒక కొత్త మనలో ఉద్భవించాడన్నమాట. అతని ఆగమనానికి మనమంతా సన్నిధులం అవుదాం. అందుకు సంసిద్ధులవడం అంటే మీ నుండి మీరు దూరంగా పారిపోవడం కాదు. అల్ప విషయాల జోలికి వెళ్ళటం కాదు. అందంగా మిమ్మల్ని మీరు పరిశుభ్రపరచుకొనటం ద్వారా దాన్ని మనం సాధించాలి. ఆలయమనే ఈ శరీరంలో ఆత్మ స్థిరపడాలంటే పరిశుద్ధత తప్పక జరగాలి. మీ అందరికీ అనంత ఆశీర్వచనములు అంటూ శ్రీ మాతాజీ గారు ఈ ప్రవచనాన్ని మనకు తెలిపారండి. ఈ ప్రవచనం తర్వాత శ్రీ మాతాజీ గారు మనతోటి ధ్యానం కూడా చేపిస్తున్నారు. ఆ ఒక చిన్న పార్ట్ కూడా మనకుంది. ఇప్పుడు ఆ పార్ట్ను మనము శ్రీ మాతాజీ గారి ద్వారా మనము మెడిటేషన్ లోకి వెళ్దాం. ఇంగ్లీష్ లోనే ఉందండి, చాలా కష్టంగా లేదు. మనము ధ్యానం పెట్టి సహస్రారంలో వింటే కన్నా తప్పకుండా అర్థమవుతుంది. మనమందరం శ్రీ మాతాజీ గారితో పాటు ధ్యానంలోకి వెళ్దామండి కొద్దిసేపు.
you all. Now first, before meditating, in your heart, or you should see in your heart, and there try to put your Guru in the core of it. After establishing in the heart, you must bow to that. With full devotion and dedication. Now whatever you do with your mind after realization is not imagination, because now your mind, your imagination is itself enlightened. So project yourself in such a way that you humble down at the feet of your Guru. And now ask for the necessary temperament needed for meditation, or atmosphere needed for meditation. Meditation is when you are one with the divine. Now if there are thoughts coming in, first you have to say the first mantra, of course, and then watch inside. Also you must say mantra of Ganesha, will help some people. And then you should watch inside. And see for yourself which is the biggest hurdle. First the thought. Now for the thought, you have to say the mantra of Nirvichara, that Tvameva Sakshat, Nirvichar, Sakshat, Sri Mataji Nirmala Devi Namo Namah. You should say it thrice. Now we come to the hurdle of your ego, because see, the thought has stopped now, no doubt, but there is still a pressure on the head. So if it is ego, you have to say Tvameva Sakshat Mahat Ahankara. Mahat means the great, Ahankara means the ego. Sakshat Sri Mataji Nirmala Devi Namo Namah. Say it thrice. Shri Mahatma Sakshat, Shri Bhagavad Shakti Sakshat, Shri Namaji, Shri Namo Namah. Sakshat, Shri Mahatma Sakshat, Shri Mataji, Shri Namaji, Namo. Again. Om Tvameva Sakshat, Shri Mahatma Sakshat, Shri Mataji, Shri Namo. Now, even now, if you find that ego is still there, then you have to raise your left side to push it back to the right hand side with your hand
one hand towards the photograph. Push the left side higher and right side lower, so the ego and superego get the balance. Do it 7 times. Try to feel how you are feeling inside, you see. Now you raise your Kundalini up on the head and tight up. Again raise your Kundalini up on the head and tight up. Again raise your Kundalini and tight up. Now at the Sahasrara, you should say the mantra of Sahasrara thrice. Sakshat Shri Bhakti Sakshat Shri Sahasrara Swamini Sharadayini Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namah Om Tameva Sakshat Shri Bhakti Sakshat Shri Sahasrara Swamini Sharadayini Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namah Om Tameva Sakshat Shri Bhakti Sakshat Shri Sahasrara Swamini Sharadayini Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namah. Now it's opened up, you see. Now you can open again your Sahasrara like this. Just take it down again and see that you are stationed there. Once this has been done, then you go into meditation. This is like cleansing, you see, called as nyasa. Now Now, if you find any other obstruction, you can also say, like if you have got, say, Mahakali's problem, you can say that mantra, clear it, and then you sit down for meditation. Any individual thing, you can take it out. Like if you have the ego problem, if you think, then you should start with Mahatahankara. It is what you have to find out. What is your problem? Where is the Kundalini stopping? You can feel it within yourself. Some of you may not feel. If you do not feel it on your fingers. If you are not feeling within yourself, then feel it on your fingers. You can feel it. Yeah. Better. How is it now? Better? Where is the problem? Central heart. All right, hold your breath. Not with great force, just ordinarily. All right? Sahaja, 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 Sahaja,
Leave it. Better now? Once again? Alright. Hold your breath. Sahaja, 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 Sahaja. Leave it. Better. Keep your eyes open again. Hold it. Saksha Jagdambam, 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 Saksha Jagdambam. Leave it. Better now? Much relief. Alright? Now left side. Put your left hand towards me, right hand up there. Left hand towards me, right hand like that. Like this. Douglas, like this. Better. Liver. Overthinking gives you liver also. Better. Much better. Coming down. Better now? What is it? Where do you feel? Shruti? Anyone which no one knows about. ఒక 2 నిమిషాల పాటు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ధ్యానాన్ని అలాగే కంటిన్యూ చేద్దామండి.
సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, మీ పాద పద్మముల యందు మా అందరి అనంత కోటి నమస్కారాలను స్వీకరించండి తల్లి. అమ్మ శ్రీ మాతాజీ, మీ బిడ్డలమైన మమ్మల్ని అందరినీ ఆశీర్వదించండి తల్లి. ధ్యానంలోను, సహజ యోగంలోను సామూహికంగా ఎదిగేటట్టుగా మమ్మల్ని అందరినీ ఆశీర్వదించండి తల్లి. ఇప్పుడు నెమ్మదిగా మనమందరము కుండలిని మాతను జాగృతి చేసుకుని బంధం తీసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. ఇంతటితో ఈరోజు ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని ముగిస్తున్నామండి. మరలా రేపు మార్నింగ్ 5:30కి మనమందరము కలుద్దాము. జై శ్రీ మాతాజీ.
Mm-hmm.